Operation Peace Spring is taking place, I would like to greet you with the most heartfelt feelings. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine Welcome to the presidential complex, the nation's house, this veteran place. I would like to thank each and every one of you for coming to our Republic Day reception. With you all, I would like to wish a happy Republic Day to all my citizens living in Turkey and abroad. I would like to express my gratitude to everyone who has shared our joy in the Republic Day celebrations held in our provinces and overseas representatives. On the 96th anniversary of the proclamation of our republic, I respectfully commemorate our heroes, especially the veteran Mustafa Kemal Atatürk, who took charge in the victory of the Turkish War of Independence and the establishment of our new state. I wish God's mercy to all the martyrs who have paid the price of the fact that our nation has been living in the geography where the struggle has been carried out for 1,000 years. The poet says, "The hill of martyrs is not empty, and heroes of earth are waiting, and a flag is waiting for the wind to come. The saga is orphaned, the silence is deep for the soldier. The tomb becomes to that holy sacred hill. The soil he is in is known, the flag he holds is known. Who calls him an unknown soldier?" Thank God today for the future of his country and nation, for the call of prayer for our flag and for the sacred of our country. We have 82 million citizens who are ready to walk towards martyrdom without blinking. Our nation has shown its determination, especially during the coup attempt on July the 15th, and on any issue where the independence and the future of our country is encroached on. If the terrorist organizations, despite the huge support behind them, cannot be successful, it is thanks to this determined and stable stance of our nation. During the recent years, the Euphrates Shield, Olive Branch, and lastly the Peace Spring operations, which we have conducted in Syria, are also part of this struggle. Turkey, when her own national security and historical responsibilities of issue, without considering any other or taking permission from another, has portrayed that she can undertake what she wants with her own decisions and opportunities. Rabbime şahsıma böyle bir milletin evladı olma şerefini bahşettiği için ne kadar hamd cannot etsem thank enough to my God for granting me ülkemizin terörle mücadele sürecinin being bir başka önemli sonucu da granting me the honor of being the son of such a nation. Distinguished guests, another important result of our country's counterterrorism process is the fact that it has disclosed very clearly the ambivalent and even the double-faced, the hypocrite attitude adopted about these terrorist organizations by the whole world, especially the West, by the West. Almost none of the Western leaders who called us for the Operation Peace Spring have expressed sorrow about our 20 people, most of whom were children and women, and who have been martyrized by the terrorist organizations, and for our 184 brothers injured. They did not
700'e yakın saldırının make önlenmesi konusunda any hiçbir serious gayret efforts to sarf prevent nearly etmediler. 700 attacks Tam against our tersine representatives abroad, teröristler most of them bu ülkelerin violent. On emniyet the güçlerinin contrary, koruması altında terrorists eylemlerini carried gerçekleştirdiler. out their actions under the Bizi arayanlar protection ise of the security forces sadece of these countries. teröristleri Those kurtarmak, who called us korumak, only savunmak için nefes tükettiler. consumed breath to Türkiye'den save, başka her protect, kim and defend Suriye terrorists. meselesinde Those who derdinin claim insan hakları, that their masumların canı, concern Suriye about halkının Syria geleceği olduğunu iddia is human ediyorsa rights, açık lives of the konuşuyorum. innocent, or Yalan the söylüyor. future of the Syrian people, I am speaking frankly, they are lying. Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli The amacının primary objective of petrol everyone interested in kaynaklarını kontrol Syria, etmek olduğu besides şu us, son 2 is to haftalık control süreçte the bir oil kez daha resources. ortaya And çıkmıştır. it has been revealed once Bir again damla in the petrolü past 2 bir weeks. damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış The primitive tüm understanding that çıplaklığıyla sees one drop of karşımızda oil more valuable than one drop of blood stands before us with Özellikle all Suriye, its nakedness. bölgeyle ilgili Syria hesabı in olan particular güçlerin mücadele alanı. has Ve become a pazarlık field of malzemesi struggle haline dönüşmüş. and bargaining material for Suriye'ye the forces baktığında who have certain petrol calculations veya for the region. güç temerküzü When Syria fırsatı is off değil de issue, sadece he, insan gören, he who sadece sees can not the gören, petroleum or sadece power kardeş gören concentration tek opportunity, ülke but only the Türkiye. human beings, only the lives, and only the brothers and sisters is Turkey. Biz insan olmanın, Müslüman olmanın, We Türk olmanın gereği olarak will bu onurlu duruşumuzu maintain this honorable stance as a requirement of being gerekirse human, bedel being ödeyeceğiz. Muslim, and being Ama Turkish. asla If necessary, we will çocuklarımızı pay the mahcup price, but we onların will never yüzlerini kızartacak, make ecdatlarından a mistake utanmalarına that yol will açacak bir embarrass yanlışa our children, have their düşmeyeceğiz. faces turn red, and Çünkü cause them to be ecdadımız ashamed bize of their bırakınız ancestors, because hakim rengini, let alone kıyısında a köşesinde dahi certain soykırım, dominant color sömürü, or a zulüm bit of olmayan, action of adaleti genocide, devlet ve toplum exploitation, hayatının persecution, merkezine yerleştiren our tertemiz bir miras ancestors left us an Tam tersine immaculate legacy dünyada which has justice Avrupa'dan placed in the Kafkasya'ya kadar center bizim of the milletimiz state and kadar society. büyük On the soykırıma contrary, from uğramış, Europe to the Caucasia, zulme there maruz is no kalmış, other nation in the world adaletsizlik yaşamış which bir has başka millet suffered yok. as much genocide, rağmen oppression, biz and injustice medeniyetimizin ve as tarihimizin our emrettiği nation has. sınırların dışına Despite this, hiçbir we have zaman never been çıkmadık, outside the boundaries çıkmıyoruz. ordered by our Rahmetli civilization Ali and our İzzet history, Begoviç'in and we are not going biz to. savaşı The öldüğümüz late gün değil, Aliya düşmanlarımıza Izetbegovic benzediğimiz said, gün "We lose kaybederiz the war sözü, not the day we die, duruşumuzun but the en day yalın we ifadesidir. resemble our enemies." This is the simplest expression of our stance. Biz asla onlar gibi olmayacağız. We will never be like them. Kendimiz gibi davranmaya We devam will edeceğiz. continue to Çünkü biz bu act sayede like ourselves. 2200 because yıllık thanks to kesintisiz bir this, devlet geleneğine sahip we olmayı have başardık. managed to have an Bu sayede uninterrupted state 1400 tradition of yıldır 2,200 aydınlatan years. İslam And medeniyetinin in this way, en güçlü we temsilcisi have olarak kalmayı managed to başardık. remain as the most powerful sayede representative 1000 of, yıldır of the yaşadığımız Islamic coğrafyamızda civilization which has sürekli enlightened daha the derine humanity for inen 1400 kökler years. salmayı başardık. And this way, in Bu our sayede geography where we have lived for 1,000 years, we doğalgazımız, have managed to go kayda değer get başka deeper doğal in kaynağımız, roots. In this way, sömürgemiz, even though we yakıt did not tarihe have kadar yeterli enough altyapımız oil, natural olmadığı gas, halde other natural başımız dik resources, yaşamayı or a colonial başardık and bu sufficient topraklarda. infrastructure until recently, we have managed to live with our Çünkü heads biz rol yapmıyoruz. up high. Because we yapıyoruz. do not act, İllüzyon we do yapmıyoruz. not make PR, Bizim felsefemizin we do not özünde create insanı illusions. yaşat ki At the core of our devlet philosophy, yaşasın we have anlayışı the var. concept make Biz the bugüne human kadar beings hep önce live insan dedik. first so Öyle demeye de devam the state edeceğiz. lives on. We Çünkü have biz always said the human Rabbim comes bizi first, bu hak, and we will continue adalet, to say so. vicdan, This ahlak is yolundan who we are. ayırmasın diyorum. I hope God will not Değerli diverge us kardeşlerim, from this değerli path of dostlar, right, justice, Türkiye'nin gücü, conscience, and morality. bekası söz konusu Distinguished olduğunda friends, distinguished diğer tüm guests, when it farklılıklarını comes to the aşarak power and birlik, existence of Turkey, beraberlik,
Suppressing kardeşlik all içinde other hareket edebilme differences kabiliyetinden geliyor. comes Bunun için from de the ability to doğrudan stand in ülkemize unity, solidarity, saldırmakla and brotherhood. hedeflerine For ulaşamayanlar this her reason, those fırsatta who cannot asıl reach their gücümüzü, targets by yani directly attacking our milletimizin country birliğini, are beraberliğini hedef now alıyor. targeting our real Barış strength, Pınarı that is the Harekatı unity bir of our kez daha nation göstermiştir togetherness ki at every opportunity. milletimizin Operation içine Peace Spring fitne has sokarak shown once ülkemizi again zafiyete that uğratma the çabaları efforts to beyhudedir. weaken our country by way of Milletimiz planting o engin dissension irfanıyla into our nation is nothing bağımsızlığına but ve futile. geleceğine Our yönelik nation, her türlü in the tehdit face of karşısında all kinds of tek yürek, threats to its tek independence and yumruk future, olmayı with sürdürmektedir. its vast knowledge, Malazgirt'ten continuous to İstiklal Harbi'ne uzanan stand ve together günümüze and kadar one-hearted. gelen kadim From the tarihi Battle of yürüyüşümüzde Marzikert gerçek to the National hiçbir zaman Independence War, this değişmemiştir. fact has never changed in fırsatta our history. Ne diyoruz? And we, Tek at millet, every opportunity, tek bayrak, repeat, tek single vatan, nation, tek devlet. single flag, single homeland, and a single state. Milletimizin bu hasretini sürekli ifade ediyoruz. We are Tabii her expressing dönemde this olduğu character gibi of our nation günümüzde de kimi every gafletten, time. kimi But bilinçli of bir course, şekilde kendi as in every ülkesinin period, ve milletinin those, karşısında yer alanlar var. some of whom due to Hamdolsun negligence bunların and hem some of sayıları whom çok azdır, consciously hem de opposed to their milletimizde own ciddi country and alınacak nation. bir karşılığı But yok. thank God they are both Öyleyse very few in number, and there is bir no olmaya, value to them to be iri taken olmaya, seriously by our biri nation. olmaya, That is why kardeş we olmaya, have to be hep big. We birlikte have to Türkiye stand olmaya together. devam We have to ettikçe be Allah'ın brothers and izniyle bizi sisters. hiçbir And as engel, long as hiçbir we güç are durduramaz. Turkey together, no power or no obstacle can stop us. Bu anlayışla With this Cumhuriyetimizin understanding, 100. yıl dönümü we olan 2023 have için set çok önemli hedefler very belirledik. important goals for 2023, the centenary, the 100th anniversary of our republic. 2023 The hedeflerimizin troubles we have bazılarının experienced in the past gerçekleşme years sürecini may biraz have ötelemiş delayed the olabilir. realization Ama ne process zaman of some of olursa our olsun 2023 2023 targets, hedeflerimizin but her we birine are ulaşmakta committed kararlıyız. to achieve Hem kendi to vatandaşlarımız achieving each hem of de our gözünü ve 2023 kalbini goals, bize no matter yöneltmiş when. tüm kardeşlerimiz We için have to mecburuz. do this for both Bu of our ülke brothers and sisters, dünyanın for en all of büyük our brothers 10 and sisters ekonomisinden who biri have olmayı their hak ediyor. hearts and Bu millet eyes on güvenli us. ve This country müreffeh bir deserves ülkede to be yaşamaya one of the top 10 layık. economies of the Bu world. kadim This devlet, nation deserves to maziden live in a atiye safe and uzanan prosperous köprüyü güçlü country. bir This şekilde ancient muhafaza state etmekle is kararlıdır. strongly committed to Ülkemizi cross the bridge 2023 from the past hedeflerine to the ulaştırmakta, future. By aynı bringing our zamanda country to yeni its nesillere 2023 2053 goals, ve we will 2071 also vizyonlarını provide hayata geçirebilme new imkanı generations da with the sağlamış opportunity to olacağız. realize their İnşallah 2053 and Cumhuriyetimizi daha nice 2071 yıllara visions. çok daha güçlü, Hopefully, we çok will daha carry our müreffeh bir republic to şekilde many hep more beraber years to taşıyacağız. come in a much stronger and more prosperous way. Buradan From here, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm I would devletlere, like to call tüm upon all the toplumlara states, all the çağrıda bulunmak societies istiyorum. in our region and in Gelin the world. Türkiye'nin Come bu kutlu and yürüyüşünde join yanında yer this alın. holy Tarih boyunca bu walk of millete Turkey. birlikte hareket edip de Throughout pişman olan, history, there's no zarar gören who kimse has suffered yok. and regretted Buna because they karşılık acted yine tarih boyunca with this bu nation. ülke ve bu millete And on the other pişmanlık hand, edip there's de no other iflah eden de yok. who has achieved prosperity Biz by güvenliğimizi showing de, hostility to this refahımızı da, country and this sevgimizi nation de throughout history. dostlarımızla We're pleased paylaşmaktan to share our memnuniyet duyuyoruz. safety, our welfare, Yunus and Emre'nin our dediği gibi love with our friends. Ben As the gelmedim poet dava Yunus için. Emre states, benim işim I have sevgi için. uh, Dostun evi I have not gönüllerdir. come for the cause. My Gönüller act yapmaya is geldim. out of love. The house Biz for de the friend gittiğimiz is her the yere hearts, kavga değil, and I have come to sevgi götürmenin gayreti içindeyiz. build hearts. Bunun içinde And gittiğimiz everywhere we yerlerde go, we are in an effort to gözümüz bring love, not toprağın fight. For altındaki this veya reason, üstündeki zenginliklere değil,
wherever we sadece go, our eyes insanların are not gönüllerine set yöneliyor. on what's beneath or above the ground or the earth, İşte but bu on the anlayışla hearts of the people. dünyanın With dört bir this yanında understanding, edindiğimiz yüz we milyonlarca have dostumuz hundreds of bizim en büyük uh, zenginliğimizdir. friends, millions of En friends büyük from all over itibar the world, kaynağımızdır. and they are our Allah greatest wealth, our dostlarımızın ve greatest onların samimi source dualarının of eksikliğini göstermesin. pride. May Allah not deprive us Değerli of our arkadaşlar, friends and their sincere Cumhuriyetimizin 10. prayers. Dear 50. friends, the 10th, 75. yıl 50th, and the dönümleri 75th hep coşkuyla anniversaries kutlanmış. of our republic 100. have yıl been dönümü ise celebrated with bambaşka bir enthusiasm, öneme and sahip. the 100th anniversary Esasen bu yıl is of utmost 19 Mayıs'ta birlikte importance. In fact, İstiklal this year, Harbimizin with May başlangıcının 19, 100. seneyi devriyesinin we kutlamalarına başladık. have begun the Önümüzdeki celebrations yıl for 23 the Nisan'da 100th Büyük year Millet anniversary of the Meclisimizin beginning of açılışının our 100. yıl War dönümüne of ulaşacak. Independence. We will Bu reach the silsilenin centenary zirvesini of ise the opening of 29 the Ekim Grand National 2023 Assembly on tarihi April oluşturuyor. 23, the next Son year. yıllarda The summit of this pek path çok is the büyük date eserimizin of açılış October 29, tarihlerini 2023. 29 Ekim'e In denk recent getirerek years, we have added a kutlamalara new yeni bir boyut dimension kattık. to these celebrations by Ülkemizin bringing the en opening önemli dates of many of our yatırımlarından biri great olan works to October Marmaray'ın 29. açılışını 2013 yılında In 2013, we Ekim opened the günü Marmara gerçekleştirmiştik. one of the most important Geçtiğimiz yıl investments of our country 29 Ekim'de on ise October Cumhuriyet 29. Bayramı kutlama Last year, törenimizle on birlikte October Cumhuriyet 29, with the tarihimizin en celebrations büyük of yatırımlarından the biri olan Republic Day, Atatürk we Havalimanı'nın opened açılışını the yaptık. Atatürk Airport, one of the Bilindiği largest gibi investments İstanbul'da of our eski history. Atatürk As Kültür Merkezi you know, binasının we yerinde ülkemizin en modern ve are büyük kültür now merkezlerinden building birini one inşa of the ediyoruz. most modern and Yani big cultural İstanbul'un centers of our country in değil, Istanbul. tüm Türkiye'nin So not en büyük for Istanbul opera only, binasını but for İstanbul the whole Taksim country. The Meydanı'nda biggest opera gerçekleştireceğiz. building will be Atatürk Kültür Merkezi'nin constructed açılışı için at Taksim Square. Cumhuriyetimize For the armağan opening olmak of üzere Atatürk bir Cultural Mimar Center, Sinan we operası have şu anda right now hazırlattırıyoruz. preparations Bu for a beste Mimar çalışmasını Sinan Mimar Sinan opera. Üniversitesi hocalarından and the kıymetli besteci Composer, Hasan Uçarsu distinguished gerçekleştirecek. composer Hassan Uçarsu, Hasan one of the Uçarsu, fellows of Mimar ülkemizdeki Sinan pek çok University, will benzeri çalışmanın altında imzası perform. olan merhum Hassan Adnan Uçarsu Saygun'un is the öğrencisi. student of the late Adnan Saygun, who did many similar Türkiye'nin works kendi in our tarihini country. ve topraklarının Thus, hikayesini Turkey's kendi history sanatçıları and the eliyle story of its anlatabileceğini tüm territory dünyaya will göstermiş olacak. be told Tabii to bu the duyguları whole world. özellikle With bir these kez daha feelings, Cumhuriyetimizin I kuruluşunun once again 96. yıl dönümünü şimdi burada altını at çizerek this tebrik ediyorum. place Sıra Cumhuriyet Bayramı wish a sevincimizi happy karada, Republic havada, Day on the denizde, 96th sınırlarımız içinde ve anniversary of dışında its ülkemizin foundation. güvenliği, Now it's time milletimizin huzuru to için görev share yapan our joy of kahramanlarımızla Republic Day paylaşmaya with geldik. our heroes who Bunun work for için the security of our dört country and ayrı the yere peace of our canlı nation bağlantı on yapacağız. land, in the air, at sea, İlk inside olarak and outside our borders. Doğu We, Akdeniz'de for görev this, yapan will make four Gökçeada live gemimize connections. gidiyoruz. First, we go to Karşımızda our ship gemi komutanı in Deniz Gökçeada, Yarbay which Engin serves in the Ağamış var. eastern Mediterranean. And we have the Naval Sayın Lieutenant Colonel Türk Silahlı Ergin Kuvvetleri'nin Amish. ayrılmaz bir parçası olan Şanlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir ferdi olarak TCG Gökçeada Fırkateyn'inden As a representative of our great naval forces, I would like to extend my gratitude and respect to you and wish a happy Republic Day for hak ve everyone. menfaatlerimizin korunması maksadıyla Doğu Akdeniz'de diğer su üstü gemilerimiz, denizaltılarımız, deniz karakol uçaklarımız ve insansız hava araçlarımız ile Akdeniz Kalkanı Harekatı'nı icra etmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, halihazırda TC Gökçeada Fırkateyni olarak Kıbrıs Adası güneybatısında sondaj faaliyetleri icra eden Yavuz sondaj gemimize refakat ediyor ve yakın koruma sağlıyoruz. Görevlerimizi yerine getirirken tüm denizlerimizde şanlı Türk sancağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. 462 bin kilometre karelik mavi vatanımızın her karışını büyük bir kararlılıkla korumaya, verilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu arz ederim.
Evet, bizler de Deniz Yarbay, Engin Yarbay'ıma Ankara'mızdan, başkentimizden özellikle şükranlarımı bildiriyorum. Tebrik ediyorum. Ve biraz da Batı bu denizlerde dolaşan gemilerimizden çok rahatsız oluyor. And especially the West is being disturbed by our ships on our seas, and they ask for us to retreat. How come is this possible? We have our rights to claim on these waters and on these lands, and we do not take part in any place where we don't have rights. And these lands, these areas, are fully in compliance with our actions as the international naval law and rules and regulations require. Allah yar yardımcınız olsun. İkinci bağlantımız hava kuvvetlerimizin Diyarbakır'daki 8. ana jet üssüyle olacak. Karşımızda pilot binbaşı Mehmet Onur Dikmen var. Binbaşım, duyuyor musun bizleri? Sayın Cumhurbaşkanım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ayrılmaz bir parçası olan Şanlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir ferdi olarak 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan zat-ı haliniz başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyor, aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Mazisi şan ve şerefle dolu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, dün olduğu gibi bugün de, yarın da Türk hava sahasının çelik kanatlarımızla korunması için verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler başta zat-ı haliniz olmak üzere asil milletimizin sonsuz desteğini ve duasını her zaman içimizde hissediyor. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için azim ve kararlılıkla görevlerimizi icra etmeye devam ediyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla bundan sonra da bizlere verilecek her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu saygılarımla arz ederim. Evet. F-16 pilotumuzu Diyarbakır'dan dinledik. Her şeye hazır konumdalar. Özellikle de bütün bu teröristlerin inlerine sürekli olarak giriyorlar ve girmeye de devam edecekler. Allah yar yardımcıları olsun. Ankara'dan teşekkür ediyor. Size ve tüm Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelimize vazifelerinde başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkürler. Üçüncü bağlantımız Barış Pınarı Harekatı bölgemizdeki Resulayn. Burada görev yapan kahramanlarımız da olacak. Karşımızda piyade komando binbaşı İlkay Dirim var. İlkay binbaşım, buyurun. Piyade komando binbaşı İlkay Dirin, 51. Komando Tugayı 1. Komando Tavır Komutanı. Emret Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, asil Türk milletinin bir ferdi ve kahraman ordumuzun bir mensubu olarak Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm silah arkadaşlarım adına zat-ı haliniz başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyor, aziz Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Türk ordusu tarafından hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi devam etmektedir. Harekat süresince
zatı devletlileriniz başta olmak üzere asil milletimizin desteği ve duası arkamızdadır. Bizlere inanıp güvendiğiniz için şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler burada tüm Türkiye'nin desteğinin arkamızda olduğuna inanarak azim, kararlılık ve gururla görevimizi icra etmekteyiz. Vatanımızın selameti, milletimizin huzuru için bizler daima görevimizin başındayız. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Resul ayındaki komutanımıza da teşekkür ediyoruz. Şu anda Ankara'dan aynı şekilde Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız ve milletimiz sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerini gönderiyor. Rabbim sizi ve tüm silah arkadaşlarını korusun diyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Sağ ol Sayın Cumhurbaşkanım. Şu ana kadar Barış Pınarı Sağ ol Sayın harekatını Cumhurbaşkanım. başarıyla sürdürdünüz. İnanıyorum ki bundan sonra da başarıyla sürdürecek. Rabbim zaferle bizleri taçlandırsın diyorum. Dördüncü ve son bağlantımızda bu defa Barış Pınarı Harekatı bölgemizin diğer tarafına Tel Abyad'a gidiyoruz. Karşımızda Piyade Yüzbaşı Celil Özekim var. Piyade Yüzbaşı Celil Özekin, 7. Komando Tugayı, 1. Komando Taburu, 2. Komando Beylik Komutanı. Harekatta görev alan ve şu an operasyon sahasında bulunan tüm silah arkadaşlarım adına zatı devletleriniz başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Türk askeri olarak bizler vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzur ve refahını her koşulda ve her yerde ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, zatı devletiniz başta olmak üzere aziz milletimizin sonsuz desteği ve dualarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler vatanımızın, devletimizin ve milletimizin bekası, huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız. Bu anlayışla güçlüyüz, kararlıyız, cesuruz. Bize verilecek görevleri yapmaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanım. Böylece sırasıyla deniz, hava ve kara unsurlarımızı temsil eden kahraman askerlerimizin hem Cumhuriyet bayramlarını tebrik etmiş hem de kendilerine desteğimizi ifade etmiş oluyoruz. Tabii ayrıca bugün aramızda Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan güvenlik görevlisi, sağlık görevlisi ve korucularımızdan arkadaşlarımız var. Her birine ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Buradaki kardeşlerimizin şahsında harekatta görev alan tüm güvenlik güçlerimizi ve kamu görevlilerimizi tekrar tebrik ediyorum. Ve yine Rabbim tüm askerlerimizi, polislerimizi, jandarmalarımızı, istihbaratçılarımızı, korucularımızı ve diğer arkadaşlarımızı esirgesin. Ayaklarına taş değdirmesin diye dua ediyoruz. Ve değerli dostlar, şu anda Ankara'dan tüm ülkemize bu selamları gönderirken gerek Milli Savunma Bakanım, gerek Genelkurmay Başkanım, gerek Kara Kuvvetleri Komutanım, gerek Deniz Kuvvetleri Komutanım, gerek Hava Kuvvetleri Komutanım hep birlikte bir aradayız. Bu mutlu anı milletimizle, sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Tabii bu akşam itibariyle saat 18 ne dedik?
Rusya tamamıyla çekilecek dedik. So we said Ve aldığımız they bilgiler will tahtında withdraw şu fully. anda And according to the information we have received, terör örgütlerinin buradan Russia tamamıyla çıkarıldığı bilgisini has yetkili mercilerimize informed vermiş bulunuyor. the relevant authorities that the YPG has fully withdrawn from the Tabii region. görüşmelerimiz yarın And of yine course, aynı our şekilde talks will devam continue ama burada tomorrow bir şeyi ifade as well. etmeden But geçemeyeceğiz. here I would like to express şehitlerimiz var. one more thing. We Şu have an martyrs. itibariyle asker, sivil As of now, 30'a yakın soldiers şehidimiz or var. civilians, we Ama bunun have yanında about 30 bir de Suriye Milli martyrs. Ordusu'nun But evet, from the Syrian 130'a National yakın Army, onların we da şehidi have about 130 evet, bizim martyrs. şehitlerimizle So with beraber our martyrs, koyun koyuna they bir mücadele are verdiler. they have Ve bu struggled mücadeleyi hala together vermeye in unison, devam ediyorlar. and they continue Asla geri to durmuyorlar. struggle. They do not step back. Birlik, And this beraberlik, struggle is taking kardeşlik place içinde in sürdürdüler, unity, in sürdürüyorlar. solidarity, Değerli kardeşlerim, in brotherhood. işte gün My bugündür. dear Der brothers and bu sisters, the day Ve has come, and the İnşallah time has come. buradaki It's about time. barış pınarı Hopefully, the Yukarıda Operation bunu Peace rastgele Spring, bu ismi when we koymadım. say spring, this yani s- buralardaki name sınır boyunda is gözeler çok not a random pınarlar name given çoktur. to the Buradan operation. There hareketle are many biz springs bunu barış pınarı in the harekatı area. That is why buradan we geliyor. have named this operation Operation Ve Peace barış Spring. pınarı This is harekatıyla where sürdürdüğümüz it takes bu its name süreci after. inşallah en And kısa this zamanda da operation, toparlamanın we call gayreti the Operation içerisindeyiz. Peace Spring, Bir taraftan hopefully malum will be Amerika'yla, bir taraftan finalized Rusya'yla soon. On one hand Yüz with yirmi the saatlik, US, and on the 150 other hand with saatlik Russia. yapmış We olduğumuz have made mutabakatlar deals şu anda on one hand bulunuyor. 120 Yarın hour yapılacak and on the other görüşmelerimiz var. hand Bunun yanında 150 hour aynı şekilde pause periods, Batı'yla and they have yapmakta come olduğumuz to an görüşmeler end, var. and we Tüm still bunlar have some negotiations, talks aynı ongoing, şekilde and with the Dışişleri West Bakanlığı, we have Savunma certain Bakanlığı, talks, İstihbarat and Teşkilatımız the Ministry hepsi of Foreign Affairs, the görüşmelerini yapıyor. Defense Ministry, Bunun the yanında yine aynı Intelligence şekilde Agency, Genelkurmay and me başkanlıklarımız personally, tüm we all görüşmelerini have yapıyorlar. been Bu running görüşmelerle talks, birlikte and the İnşallah en kısa zamanda da all the neticeye relevant varmayı parties, hedefliyoruz. including the Biz national kalmaya forces, are Tek hedefimiz var. holding talks. Terör And our örgütlerinden only buraları purpose is temizlemek için to oradayız. clear the area from the Çünkü bu terrorist terör örgütleri ne yapıyor? organizations. Bizi We taciz do ediyor. not intend to Bizi remain rahatsız because these terrorist Ve organizations onlar do bizi harass rahatsız ettiği için us, do biz disturb oradayız. us, and Ve we sadece are bu there terör just because örgütlerinden they are oradaki harassing our insanları, country, evet, and we are there kurtarmak için present oradayız. only to save the people Çok living in the teşekkür area from Sizleri bir these kez daha terrorist sevgiyle, organizations. saygıyla I would like to selamlıyorum. thank you Hep once birlikte daha again, nice yıl extend dönümlerinde my buluşmak love and dileğiyle. respect, and Kalın hope to sağlıcakla see diyorum. you at many more anniversaries to come. Konuşmalarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz.